Wir kommen dann nun zum ersten Tagesordnungspunkt, und zwar zur Vorstellung von Elisabeth Akan-Bombire. Und ich hatte ja schon vorgestellt, Elisabeth Akan-Bombire kommt von dem Arbeitsministerium aus Ghana und wird uns jetzt nun darstellen, wo sie stehen in der Bekämpfung der Kinderarbeit. Und ich glaube, auch hier wird ein Fokus auf dem Thema Child Labor Free Zones liegen. Das ist ein sehr interessantes neues Thema und ich denke, da werden wir viele Anregungen für unsere weitere Arbeit in der Bekämpfung der Kinderarbeit herausziehen können. Liebe Elisabeth, danke, dass Sie heute hier sind bei uns und ich übergebe das Wort an Sie. Hallo Elisabeth? Kann jemand mal überprüfen, ob die Verbindung in Ordnung ist? Die Verbindung ist in Ordnung, aber sie scheint nicht anwesend zu sein. Elisabeth, could you hear us? Herr Siewicke, Ja. Sie scheinen stumm geschaltet zu sein. Können Sie das aufheben? Elisabeth, could you turn on your video and your micro? Okay. We can see you and hear you. Can you say something? My video is Yes, now my it's video working. is on. I have okay. You can hear me now. Yes, we can hear you very well. Okay, thank you, Elizabeth. Please go ahead. And now we can see you also. Nice to see you. Okay. All right. Thank you very much. Can we go to the next slide? Child labor is a global issue, and as we all know, it is our mandate, or it is a charge by our laws and our regulations for us to eliminate child labor, because we all know children are our future, the future leaders, and we need to protect them so that they will be able to lead as we are doing when we are no more. The slides are not moving, so my outline, I have an introduction, then the efforts towards the elimination of child labor, and then the concept of the child labor free zones with some points under it, the framework, the objectives, definition of the concept or definition of what we term as child labor free zone, then the assessment modalities, pre-assessment, main assessment, data collection, and then I will do a conclusion. Just as I was saying, because that was the introduction, but because the slides were not moving, I mentioned that child labor is a global issue, and every country, those that have signed onto the ILO convention, are supposed to design strategies to eliminate child labor so that our children will be free to learn and will grow up as responsible citizens for the country. And we do all this not in a vacuum, but backed by the legal instruments and policies that we have as countries. So for Ghana, we have a constitution that guides us as to how to protect our children. We have national laws and regulations. We have the Children's Act
we have the Mining and Minerals Act, and these acts have some statements that speak directly towards the protection of the children. The Children's Act is solely for children, and it is very comprehensive. It is being reviewed now because there were some gaps that were identified. And so I'm sure by the time it is done, we will have a very comprehensive. I think the slides are blurred. Maybe I may have to look at what I have here. They are so blurred. You've made it big, but still the words are very, very blurred. And then for Ghana, we have ratified the two main conventions in relation to child labor. That is Convention 183 and Convention 182. Convention 138 and 182. We are also part of the countries, or one of the countries that have signed onto the Memorandum of Understanding to eliminate child labor. And because of that, it's binding on us as a country, and we are charged by the SDGs to facilitate or to accelerate efforts towards the elimination of child labor by 2025. Yes. As a country, we have gone through phase 1 and phase 2 of a national plan of action for the elimination of child labor. The phase 2 just ended, phase 2 of the national plan of action just ended December last year, and we are assessing the MPA to know how, to know its implementation status, and then the gaps, to see whether we need a new strategy to eliminate child labor, or we have to extend the MPA 2. If you look at the efforts that Ghana is making to protect its children, they are so numerous. We have a comprehensive legal framework, just as I mentioned. And when you look at some of the programs that we have in relation to social interventions, there's a LEAP program in place. It's a cash transfer to the extreme poor so that they'll be able to take care of their children in school. And then we have the National Health Insurance to see to their health issues when they are sick. And with that, children only pay a registration fee of about 5 cedis, which is very minimal, and they can renew, and then they are part of it. And when they go to hospital, they benefit. A lot of the drugs are covered by the NHIS, and I think it is a good step for us. When you look at our educational sector, we have the pre-compulsory universal basic education in place, which is running. And for now, it is extending from the primary school up to the senior high. And except for what you may need, your personal needs, everything is being paid for. They are even fed in schools. And then we have the capitation grants, which is able to, it's also some cash that is sent to the various schools to take care of the school materials and other things that children might need to pay for. Then we have the schools fees and exams fees paid by government. The supply of textbooks and uniforms are done, especially in areas and schools where the children are so vulnerable, or where the child labor is endemic. Then we have, I've mentioned the school feeding, which is also very important. They give them one hot meal in the afternoon, and it will surprise us to know that in some of the communities, they go to the school because of the food, and that makes them stay and learn.
Some of the efforts that Ghana has made, I mentioned the National Plan of Action, but we also have in place the Ghana Child Labor Monitoring System, which is a system that is used at the community level to observe and to pick information on what is going on in the community in relation to child labor. The system, as we have it now, is linked with the Ghana, is linked with the child labor free zones concept, because the tools are used to pick information on the community register and then the information on the children at the community level. So this gives the child labor free zone concept a baseline of what is happening at the community level before it takes off. I will talk more on the child labor free zones, but just explaining that the GCLMS, or the Ghana Child Labor Monitoring System, is an integral part of the child labor free zones. And so the two go hand in hand for us to be able to achieve our set goals. Then we have the hazardous activity framework. It is being reviewed, and by June, we would have launched the new or the reviewed version of the hazardous activity framework for Ghana. The PPP is also just about starting implementation, because everything is done. A minister is looking at it, and very soon it will be launched, and then we will start implementation. And then we have the child labor free zones. Ghana has also put in place an institutional framework, because all these documents that I have mentioned, they don't happen only at the national level. It has to work from national to district and through to the community. And we know that child labor is multifaceted and cannot be eliminated by one institution. So for Ghana, we have a national steering committee at the national level, which is being chaired by the Minister of Employment and Labor Relations. And the composition is made up of various ministries, departments, and agencies that have the mandate to protect children. And so you have education on board, you have the Ministry of Gender, the Ministry of Agric, you have the Ministry of Lands and Natural Resources, all those that are relevant to the protection of children, with the agencies are all on board of this steering committee, which is being run with the support of 3 subcommittees. So we have the Child Labor Unit as the secretariat to the National Steering Committee, which coordinates all child labor interventions in the country. Under the National Plans of Action, they were lead agencies that had roles to play, because they also had the mandate to, in one way or the other, protect children from being exploited. And so we have the lead agencies also there. We have collaborating agencies, that is the private sector, development partners, CSOs, and NGOs, with the 3 subcommittees working in 3 thematic areas: policy planning, implementation and monitoring and evaluation, resource mobilization, advocacy and communication, and then child labor, social protection, and labor inspections. And these work very well in Ghana. And I think it is one of the institutions that we must pay much attention to, so that we can work hand in hand. And this is at the national level. But when you go to the district and the communities, we have the district child protection committees at the district level, and also the community child protection committees at the various communities as well. They liaise to work together, sometimes bottom up or up to the bottom. Now we want to look at the concept of the child labor free zones. And we are saying that it seeks to strengthen government's efforts
and then partners. And this is to uphold the constitutional provisions on the fundamental rights of children in Ghana. We have a constitution, and we think that this concept will facilitate the achievement of child protection that is stated clearly in it. And it is also based on the National Plan of Action Phase 2, which picked the child labor free zones concept as one of the issues that we need to tackle, because we realized that Ghana had done so much in relation to child labor elimination, and there were areas you could pinpoint that a lot has been done, and yet we hadn't declared, or we hadn't informed anybody about whatever is going on in some of the communities where we can even say, oh, for this community, it is child labor free. So when the realization came, there was the need for us to make it part of the MPA 2 for us to achieve that. And also knowing that the SDG goal 8.7 is just by the corner 2025, there's a need for us to accelerate our efforts so that we can meet these goals. The framework, as we look at it, is to ensure that local government and relevant stakeholders eliminate child labor through an accelerated and sustained effort. A lot is going on. Sometimes they do it without a strong collaboration and coordination, and when partners leave, then it becomes something else, because in most of the communities, sometimes they even name it. And so when partners come and support is given and they leave, then they go back to the same thing that they were doing, which is not the best. And that is what we are looking at, so that we can use sustained or sustainable efforts and then eliminate child labor. The goal is for us to develop and implement holistic, well-integrated, consistent, and high-yielding interventions that will lead to the eradication or the elimination of child labor and total development of children by 2025. Child labor, the child labor free zone may not be talking of zero child labor at the community. But when we get to the definition, I think we will know what we mean by child labor free zone. The objective is for us to identify, create, and maintain conditions for the elimination of all forms of child labor in a given geographical area, to provide common sets of standards for creating child labor free zones. We will not want people to decide on their own what child labor free zones are, and that is why we had to develop this concept, that a standard one that we can all use to declare areas as child labor free. It is also to eliminate by reducing to significant levels all forms of child labor in a given locality or over a specific period of time and the whole country in the near future. Yes, we may be thinking of zero child labor, but for now, we are not looking at that. We are looking at reducing it to insignificant figures or numbers. So when we talk about child labor free zones, we refer to a state-led effort by the local government. We know most of the times the interventions at the local level are led by our partners, they are led by donors and all that. But we think that with this concept, it should be led by the local government. And so we want partners to collaborate closely with the district assemblies so that they take it up, so that they own it because of sustainability. And that is, if only we want to eliminate child labor, that is what we have to do. But if we want to keep child labor so that we can have some work doing, then
we can do it the way we have been doing. We need to look at the real issues. And I think with the child labor free zones, it will help us a lot if all of us have one goal of eliminating child labor, but not using it as a means to earn our living. And we are Elizabeth, saying we have that, to hurry a bit. Maybe you can okay, try to I will come. jump some of Yeah, the slides. thank I will you. jump some of the slides. Yeah. Child labor is a given geographical area. And for Ghana, we are talking of a metropolitan, a municipal, or a district. And what we want to see in those localities is that child labor is well understood and people are doing what they are supposed to do and children are not exploited. Then the necessary measures are taken. We have all the laws. So even when people are found using or exploiting children, the law must take its course to sanction them. And then children's rights must be respected in those zones. Resources must be invested in children's welfare and a lot more. And I know some of you already have the document, and when you read, it will help us. What are the modalities we are looking at if we want to assess a child labor free zone? And then we have a pre-assessment, we have a main assessment, we have a grading that we have to do and declare. And then after declaring, we don't stay there. We don't just leave you for years that you are child labor free, but we review after some years. We look at 3 years period, we have to review. But every year, the district assembly itself will need to look at what it's doing and to maintain whatever conditions that existed for us to say it was child labor free. And the pre-assessment is supposed to be done by the district itself. The district must come out to say that, yes, we have done this, and that. So we think that we want to be assessed and come forward. It is not for any partner to come and say that I've worked in this community and so I want to declare a child labor free zone. If you work closely with the district assembly, it will be very easy to do that. And we have some conditions at the district and the community level that must exist, such as bylaws at the district level, and then there must be annual plans which are being implemented at the district level. There must be the right committees that are functioning so that children can be protected. There are a lot more under the district. And when you look at the community, we are also saying there should be community rules and regulations at the community level. There must be a committee. The Community Child Protection Committee must be functional and it must be working. And then teachers must be adequate in the schools, because if there are schools and the teachers are not adequate, we will have the problem. And we have more of the conditions which we can read more from the document. And looking at the main assessment, we are saying that the assessment modalities provide a detailed and straightforward scoring procedure to scientifically determine the status of the zone. And then a set of agreed indicators have been assigned to each of the conditions. I mentioned that conditions must exist at the district and they must exist at the community level. So we have some indicators that have been assigned to these conditions, and then we have to collect data and measure the existence of these indicators or the conditions at the various districts and communities. Then how do we do the assessment, or how do we, the criteria? We are looking at probably collecting some information. So we have developed tools. We have questionnaire for the community, specific ones. The community one, we will have to sample, do a stratified sample where we can get the right information. And then also specific questions, we will look at maybe children, will pick some group of children, maybe parents, we will pick opinion leaders, community members, and interview them so that we can get the right information. We will organize focus groups with the committees, with the opinion leaders, with the community child protection committees, the SMCs, the
parents and teachers associations, all the groups that we find at the community and the district level, we will have to get their information so that we can use this to assess the zone. We will also, as a assessment team, visit those areas and then observe things for ourselves. We will not only pick what they are saying, we will observe. And even with that, we will need to also do some evidence check and review some relevant documents that will give us information on what we have to do. Let me jump some of the slides and go to the indicators. Under the child labor free zones document, we have 8 main indicators. And these indicators, we have assigned some weights to them. And the weights were assigned in relation to the importance that it plays in the achievement of the child labor free zones. Each of these indicators also have sub-indicators. And those sub-indicators are looking at how we can achieve the main indicators. So for instance, indicator A, effective awareness raising and advocacy. What will we need to do that we can achieve this? So all the to-dos under this are the sub-indicators we are talking about. And so these sub-indicators will also help us to achieve these main indicators. So the sub-indicators also have, we have also assigned some weight to them. And that's when we do the scoring, after collecting the data and doing entry, we will score, and that is where we will use the weight that we have assigned to multiply and get the weighted scores that we will have, or we will use to probably declare. Now, we are sorry, Elizabeth, but we have to come to an end. I'm ending. We are looking at child labor free zones. There are several interventions going on. Some of the communities have structures, some don't have, but those that have, the structures and the interventions, the outcomes and impacts of the interventions must meet. They must speak to each other. The partners cannot work in silos and then we achieve this. They have to work with the district assemblies where there are no systems and structures. That is why we are saying that this is where we need the support. We must have the support to be able to achieve child labor free zones. We must get the structures and the systems in place, and that is what is needed. Presently, we are testing the tools that we have developed with the support of JICA in 2 districts, and the results will be presented in April, and that will give us an indication of how effective and efficient the document is going to be. And I think I can conclude here. For funding, we will read what I've put there. We have to lobby. We have to see how we can get funds to be able to implement this. So we are saying establishing child labor free zone is a viable venture. It is something that if we all put our hands on deck and then we do the right things, we'll be able to protect our children. It is also working to establish child labor free zones in Ghana is also a means to achieve SDGs goal 8.7. So I think I will put my presentation to an end here. Thank you very much, Elizabeth, for this very rich presentation. And it's very interesting how well elaborated the system is already. And of course, we are interested in the practical implementation. Do you have already any results available of the implementation of the child labor free zones? But I would like to keep that for the discussion later on. And I would like to go directly to the next presentation of Amani Konan. He will present us den Nationalen Aktionsplan 2019-2021, Bekämpfung der Kinderarbeit.
Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es da weitergegangen ist. Auf unserer letzten Mitgliederversammlung, hatte ich ja schon erwähnt, 2015 wurde uns der Plan 2012, 2014 und Ausblick auf den Plan 2015, 2017 gegeben. Und nun sind wir sehr gespannt, wie es weitergegangen ist in der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans 2019 bis 2021. Herr Konan, vielen Dank, dass Sie wiederum bei uns sind und ich übergebe Ihnen das Wort. Merci beaucoup, Madame Beate, pour nous avoir invités à cette importante conférence. Je vous ai transmis mon document PowerPoint. Je ne sais pas si vous avez reçu. Si vous l'avez reçu, je souhaite que vous puissiez partager l'écran pour que je puisse commencer ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer immédiatement à la diapositive suivante. Voilà, merci. Donc, voici le plan que je vous propose pour expliquer un peu ce que la Côte d'Ivoire a fait ici en matière de lutte contre le travail des enfants. Donc, premièrement, je vais situer un peu le contexte de l'élaboration du troisième plan d'action national 2019-2023. Je voudrais préciser que initialement, le plan d'action était sur 3 ans, 2019-2021. Mais compte tenu de la pandémie à coronavirus qui a amené une certaine restriction au niveau de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas pu effectivement exécuter un certain nombre d'activités. Donc, la première dame, Madame Dominique Ouattara, en séance ouverte avec les autres partenaires, ont décidé de prolonger la mise en œuvre du plan d'action jusqu'en 2023. Donc maintenant, c'est le plan d'action 2019-2023. Ensuite, je vais vous faire brièvement le bilan des deux précédents plans d'action. Vous présenter également le nouveau plan actuel, celui de 2019-2023. Et enfin, vous présenter les principales mesures qui ont été prises par la Côte d'Ivoire ainsi que les résultats qui ont été obtenus depuis 2012 jusqu'à 2022. Diapo suivante. Alors, comme vous le savez, le plan d'action national 2019-2023 a été lancé depuis le 25 juin 2019 par Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, et qui est la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation, le travail des enfants, qu'on appelle le CNS. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. On va aller très rapidement. Voilà. Alors, le plan d'action 2019-2023 est le troisième plan depuis 2012, après ceux de 2012-2014 et 2015-2017. Alors, ce nouveau plan s'inscrit dans une perspective d'intensification des actions et traduit l'engagement permanent de la Côte d'Ivoire de lutter sans relâche contre le travail des enfants dans tous les secteurs d'activité économique, mais principalement dans la chaîne d'approvisionnement du cacao. Suivant. Alors, pourquoi est-ce que nous avons élaboré ce nouveau plan? Il est important de signaler que c'est dans la continuité des plans précédents, mais ce troisième plan d'action tire parti des forces et faiblesses des précédents plans. Alors, donc, ce plan préconise une approche globale, intégrée et systémique, visant à s'attaquer aux causes profondes du travail des enfants et aux nouveaux défis tels que la question de la déforestation, et qui est une préoccupation majeure pour la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble des pays du monde entier, notamment de l'Union européenne. Allons-y, s'il vous plaît, pour passer à la diapo suivante. Alors, ce plan d'action a été élaboré sur la base d'une analyse causale, c'est-à-dire sur la base d'une analyse des causes profondes du travail des enfants, notamment le faible revenu des cultivateurs de cacao,
les faibles opportunités d'éducation et de formation professionnelle et d'emploi décent pour les jeunes vivant en milieu rural. Il y a également le faible accès des populations aux services sociaux de base et aux mécanismes de protection sociale. Donc, pour la Côte d'Ivoire, ce sont ces différentes causes. Ce ne sont pas des causes limitatives, c'est les principales causes du travail des enfants. Et notre stratégie décrite dans le plan d'action 2019-2023 se concentre sur l'élimination ou la réduction de ces facteurs de vulnérabilité des populations. Diapo suivante. Alors, cette approche globale définie par le nouveau plan d'action national 2019-2023 a consisté à prendre en compte tous les programmes sociaux du gouvernement dans la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants. Nous avons par exemple la couverture maladie universelle, qui est une assurance maladie qui concerne toutes les populations. Nous avons également le programme des filets sociaux productifs qui consiste à lutter contre la pauvreté des ménages. C'est un programme qui permet de donner de l'argent directement aux ménages les plus pauvres. Et nous avons également le régime social des travailleurs indépendants, dont les producteurs de cacao. C'est un régime social qui permet aux travailleurs indépendants de bénéficier d'une retraite. Donc, ça veut dire que les paysans pourront également, quand ils sont vieux, pouvoir bénéficier d'une retraite. Donc, c'est vraiment ces programmes sociaux du gouvernement qui ont été intégrés dans le nouveau plan d'action national 2019-2023, ce qui n'était pas le cas par le passé. Diapositive suivante. Alors, cette approche d'intégrer les programmes sociaux du gouvernement dans le plan d'action national a induit une planification budgétaire de 116,1 millions d'euros comparativement au plan d'action précédent de 2015-2017 qui était évalué à 19,16 millions d'euros et le plan de 2012-2014 était évalué à 20,9 millions d'euros. Donc, vous voyez un peu le budget que la Côte d'Ivoire a consacré à la lutte contre le travail des enfants est passé à augmenter de plus de 400% de 2015 à 2019. Diapositive suivante. Alors, nous allons vous présenter brièvement, après le contexte que je viens de décrire, nous allons vous présenter brièvement les résultats, les grands résultats des deux plans précédents. Alors, premièrement, le plan d'action 2012-2014. Comme je le disais tantôt, le plan d'action avait un budget de 20,9 millions d'euros. Et sur ces 20,9 millions d'euros, nous avons pu mobiliser 14,3 millions d'euros, donc qui correspond à un taux de financement de 72,2%. En ce qui concerne le taux d'exécution du plan, nous avons atteint un taux d'exécution de 90%, c'est-à-dire le nombre d'activités qui étaient programmées dans le plan d'action national 2012-2014, nous avons réalisé un taux d'exécution de 90%. Et vous voyez bien au niveau des axes stratégiques, la prévention, nous avons exécuté les activités à 78,4%. Au niveau de la protection des enfants, les activités ont été réalisées à 87,9%. Au niveau de la poursuite et de la répression, les activités ont été réalisées à 60%. Et au niveau du suivi et évaluation, à 88,2%. Diapo suivante. En ce qui concerne le plan d'action national 2015-2017, le budget était de 19,60 millions d'euros. Nous avons pu mobiliser et faire un investissement à hauteur de 15,1 millions d'euros, soit un taux de financement de 77%. Alors, le taux d'exécution du plan s'élève à 73,96%, reparti comme suite. Au niveau de la prévention, nous avons exécuté les activités à hauteur de 88,76%. Au niveau de la protection des enfants,
63,19%. Au niveau de la poursuite et de la répression, nous avons réalisé les activités à hauteur de 15,41%. Et au niveau du suivi et évaluation, 35,89%. Diapositive suivante. Alors, en ce qui concerne le nouveau plan d'action national 2019-2023, on y va s'il vous plaît. Voilà. Ce plan, comme je le disais tantôt, tire, je vais dire, les leçons des forces et faiblesses des deux précédents plans. Donc, nous avons réajusté, nous avons adapté notre nouvelle stratégie aux réalités du terrain, ce qui nous donne trois grands axes stratégiques. Le premier axe du plan, c'est le renforcement de l'accès des enfants aux services sociaux de base et à un travail décent. Le deuxième axe de notre stratégie concerne la réduction de la vulnérabilité socio-économique des familles et des communautés. Et le troisième axe stratégique concerne le renforcement du cadre institutionnel, juridique et programmatique. Je vais aller rapidement un peu plus en détail sur ces trois axes stratégiques. Diapositive suivante. Alors, au niveau de l'axe stratégique 1, nous avons des actions stratégiques qui ont été définies. Je rappelle que l'axe stratégique 1 concerne l'accès des enfants aux services sociaux de base et au travail décent. Alors, à ce niveau-là, nous avons un certain nombre d'actions stratégiques, notamment renforcer l'offre de services de santé, donc tout ce qui est en lien avec la santé, renforcer l'offre de services d'hygiène, d'eau et d'assainissement, renforcer les mécanismes de protection des enfants, renforcer les mécanismes d'enregistrement des naissances, améliorer l'accès des enfants à l'éducation, renforcer l'inspection du travail et la santé et sécurité au travail, et enfin, améliorer l'offre d'éducation non formelle et de formation professionnelle pour les enfants. Diapositive suivante. Au niveau de l'axe stratégique 2, qui concerne la réduction de la vulnérabilité socio-économique des communautés, nous avons un certain nombre d'actions stratégiques. Premièrement, étendre les programmes de transfert monétaire et de couverture maladie universelle. Donc ça concerne tous les programmes sociaux du gouvernement qu'on doit étendre à toutes les populations, y compris les communautés productrices de cacao. Ensuite, étendre les initiatives de renforcement socio-économique des familles vulnérables, donc tout ce qui est appui aux activités génératrices de revenus et tout ce qui est mis en place pour améliorer les revenus des producteurs, tout cela est pris en compte dans ce axe d'action stratégique. Ensuite, nous avons également les mécanismes communautaires de protection des enfants. Vous connaissez bien déjà le SOSTECI. Donc, tout cela est pris en compte dans cette action stratégique. Nous avons également le renforcement des connaissances des membres des communautés sur la problématique du travail des enfants. Donc, à ce niveau-là, il faut comprendre qu'il s'agit de toutes les actions de sensibilisation que nous menons à travers les communautés. Nous avons également le renforcement des systèmes nationaux et sectoriels de suivi du travail des enfants. Donc, tous les mécanismes de suivi du travail des enfants sont pris en compte également au niveau de cette action stratégique-là. Et enfin, le renforcement des capacités des structures et des acteurs chargés de la protection des enfants. Donc, voici un peu au niveau de l'axe stratégique 1, les actions prioritaires, les actions stratégiques que nous comptons mener au niveau de cet axe-là. Enfin, le troisième axe stratégique, diapo suivante, concerne le cadre institutionnel, juridique, programmatique de la lutte contre le travail des enfants. Donc, à ce niveau-là, nous avons un certain nombre d'actions stratégiques. Je voulais préciser que derrière les actions stratégiques, nous déployons un ensemble d'activités dont l'objectif est de réaliser, d'atteindre les objectifs de l'action stratégique. Alors, comme première action stratégique, nous avons le renforcement de la coordination et du partenariat public-privé. Il est important pour nous en Côte d'Ivoire de développer et de renforcer le partenariat public-privé
en vue d'une meilleure synergie des actions. En deuxième lieu, nous comptons également renforcer la planification des actions de lutte contre le travail des enfants. Ces planifications doivent se faire sur la base de certains indicateurs, notamment qui nous sont proposés, suggérés par des enquêtes. Donc, nous comptons également mener des enquêtes sectorielles sur la question du travail des enfants. En troisième lieu, nous avons le renforcement du cadre institutionnel juridique de lutte contre le travail des enfants. À ce niveau-là, je voudrais préciser que le cadre institutionnel actuel est au niveau national. Nous comptons maintenant descendre au niveau régional pour mettre en place un cadre institutionnel régional. Quand vous allez à Soubré, à San Pedro ou à Miyagi, dans la zone cacaoyère, nous voulons avoir des cadres formels de lutte contre le travail des enfants. Au niveau national, nous avons le CNS et nous avons le CIM, le comité interministériel. Mais au niveau régional, nous avons un déficit de coordination. Donc, cela nous amène à mettre en place des cadres de coordination au niveau régional et c'est ce que nous comptons faire au niveau de cette action stratégique-là. Et enfin, nous avons le renforcement du suivi et de l'évaluation. Voilà, allez-y, Madame Beate. Ja, ich möchte Sie gerne bitten, Herr Conan, etwas zügiger durchzumachen, vielleicht einige Folien wegzulassen. Wir werden im Nachhinein den Teilnehmern die Oui, Präsentation zur Verfügung stellen. Ich sehe, dass da noch sehr viel kommt und die Zeit rennt uns davon. Sie haben noch ungefähr 3 Minuten. D'accord. D'accord. OK. Donc, nous allons aller très rapidement, 3 minutes. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Voilà. Et là, je voudrais un peu aborder le cadre, la répartition budgétaire de notre plan. Donc, au niveau de l'axe 1, il est prévu un montant un financement de 79,6 millions d'euros qui correspond à 68,5%. Au niveau de l'axe 2, nous avons un budget de 34,7 millions d'euros qui correspond à 29,8%. Et au niveau de l'axe 3, nous avons prévu un budget de 1,8 million d'euros, soit 1,5%. Diapositive suivante. Nous allons passer rapidement sur le financement. Ça, on peut s'en passer. Ça concerne les sources de financement. Les sources de financement. Nous allons passer rapidement sur ça. Diapositive suivante. Alors, je vais rapidement parler des mesures prises et des quelques résultats. On y va. Vous connaissez déjà au niveau du cadre institutionnel. La première mesure concerne le cadre institutionnel, le CNS présidé par la première dame et le comité interministériel. Suivant. On va aller rapidement. Diapositive suivante. Nous avons également, la Côte d'Ivoire adopté des lois spécifiques, notamment une loi de 2010 sur le travail des enfants, une loi en 2016 sur la traite des personnes et une autre loi spécifique en 2018 sur le trafic illicite de migrants. Diapositive suivante. La Côte d'Ivoire a également instauré depuis 2015 l'école obligatoire. L'âge minimum d'admission à l'emploi est passé à 16 ans. Il était à 14 ans par le passé, maintenant c'est à 16 ans. Diapositive suivante. Alors, nous avons également mis en place et déployé le système d'observation et de suivi du travail des enfants dans la zone cacaoyère. Et la Côte d'Ivoire a lancé depuis 2019 un processus de mise en place d'un système national de traçabilité du cacao. Cela a commencé par le recensement de tous les producteurs de cacao et la géolocalisation de leurs vergers. La Côte d'Ivoire et le Ghana également ont instauré le différentiel de revenus décent de 400 $ la tonne de cacao pour améliorer les revenus des producteurs. Diapositive suivante. Au niveau des principaux résultats obtenus, 100% des producteurs de cacao ont été sensibilisés et plus de 100 000 acteurs intervenant dans le travail des enfants ont été formés, notamment les magistrats, les gendarmes, les policiers, les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux. Nous avons formé à ce jour plus de 100 000 acteurs. Diapositive suivante.
Alors, dans le domaine de la protection, la Côte d'Ivoire et ses partenaires ont construit plus de 400 000 salles de classe primaires, préscolaires, primaires et secondaires. Et nous avons également distribué plus de 1,5 million d'enfants des extraits d'actes de naissance, des jugements supplétifs. Suivant. Grâce à la fondation Children of Africa qui est présidée par la première dame, Madame Doni Ouattara, la Côte d'Ivoire a pu construire 3 centres d'accueil pour les enfants et à ce jour, plus de 200 000 enfants à risque ou victimes d'exploitation ont été secourus et pris en charge à travers tout le pays. Diapositive suivante. Dans le domaine de la répression, la première dame a fait un plaidoyer au niveau du gouvernement qui a autorisé la création de 6 nouvelles antennes de police à Mans, à San Pedro, à Soubré, à Boaké, à Korogwe et à Bondoukou. Vous voyez, ces véhicules ont été équipés en véhicules pour faire du contrôle sur le terrain. Et plus de 1000 personnes ont été arrêtées et déférées devant les tribunaux de justice. Et à l'heure où je vous parle, plus de 300 personnes ont été condamnées à des peines d'emprisonnement ferme pour trafic d'enfants et exploitation du travail des enfants ici en Côte d'Ivoire. Diapositive suivante. Nous avons également mené des opérations de police, notamment 4 opérations de police à Soubré en 2021. Nous avons fait une autre opération en 2019, une opération qu'on appelait Akoma à San Pedro en 2015 et une autre opération Nawa 1 à Soubré en 2014. Au niveau du contrôle de l'inspection du travail, les inspecteurs du travail également font des contrôles dans les plantations de cacao et à ce jour, plus de 3000 contrôles de l'inspection du travail ont été réalisés, y compris dans les plantations de cacao. Diapositive suivante. Alors, je voulais quand même revenir sur quelques évaluations positives de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, le gouvernement américain, dans ses rapports annuels sur le travail des enfants et sur la traite des personnes, a reclassé la Côte d'Ivoire. Ce sont des évaluations positives pour nous. Et au niveau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, la Côte d'Ivoire a satisfait aux critères et maintenant est un pays pionnier de l'Alliance 8.7 des objectifs de développement durable. Diapo suivante. Alors, en conclusion, là, vous me permettez, Madame Béate, de pouvoir lire un peu ma conclusion. Alors, les mesures prises par la Côte d'Ivoire sous la haute autorité du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et les actions menées sous le leadership de la première dame, Madame Doni Ouattara, présidente du CNS, traduisent bien la volonté et la détermination de la Côte d'Ivoire d'éliminer le travail des enfants dans tous les secteurs d'activité économique, y compris dans la chaîne d'approvisionnement du cacao. Depuis 2012, les indicateurs de progrès donnent des perspectives encourageantes dans la lutte contre le phénomène, même si des défis importants restent encore à relever. Diapo suivante. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire entend renforcer ses systèmes nationaux de prévention et de protection de l'enfant et étendre ses programmes sociaux à toutes les populations vulnérables. La Côte d'Ivoire entend également renforcer son partenariat avec le secteur privé pour une réponse plus intégrée et systémique en définissant un cadre formel de redevabilité et des indicateurs communs de progrès et de suivi-évaluation pour éviter la dispersion des forces et des ressources. Car, comme vous le savez, l'élimination durable du travail des enfants, spécifiquement dans le secteur du cacao, ne peut être un objectif à notre portée que si tous ensemble, nous nous engageons collectivement à opérer les transformations structurelles capables de générer un impact tangible sur la vie des communautés à l'échelle nationale. Je pense que j'en ai fini. Est-ce qu'il y a encore une autre diapo? Je vous remercie. Donc, Madame Béate, je suis à votre disposition si vous avez des questions
je pourrai revenir éventuellement sur certains points. Je vous remercie. Ja, vielen Dank, Herr Konan. Das war wirklich sehr interessant und sehr detailliert. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Fragen. Aber ich würde gerne jetzt unsere Teilnehmer bitten, ihre Fragen in den Chat zu stellen. Ich hoffe, dass wir hinterher dann noch ein paar Minuten zur Diskussion haben. Was mich besonders auch freut, dass im Rahmen dieses Programms soziale Absicherung der Kakaobauern nun vorgesehen ist. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und es war ja auch beeindruckend, gerade der Zuwachs an Mitteln, der für dieses Programm zur Verfügung gestellt wird. Also vielen Dank nochmal für die ausführliche Präsentation. Wie gesagt, die Folien werden Ihnen allen auch zur Verfügung gestellt, wenn das jetzt in der Aufzeichnung dann auch zu schnell ging. Ich würde dann jetzt gerne auf die beiden Praxisbeispiele eingehen. Auf Fragen kommen wir dann im Nachhinein nochmal zurück. Und zwar als erstes den Beitrag von der International Cocoa Initiative von Alice Faudo-Meek. Und zwar geht es hier um ein risikobasiertes Modell zur Prognose von Kinderarbeit und Anwendungsmöglichkeiten. Und ich wäre auch ganz dankbar, Frau Faudo-Meek, wenn Sie kurz darauf auch eingehen würden, wie Sie mit den nationalen Strukturen zusammenarbeiten in der Umsetzung oder in der Entwicklung von diesem Modell. Thank you very much, Beate. Good morning, and thank you very much for inviting me to present ICI's work, indeed on this risk-based approach to predicting child labour in cocoa in Côte d'Ivoire. So, yes, next slide, please. So to begin, maybe some background and rationale to the project that we developed in Côte d'Ivoire. As you may know, at ICI, we specialize in child labor monitoring and remediation systems, otherwise referred to as CLMRS. And while these systems have been recognized in the cocoa industry and more widely in the agricultural sector as a powerful tool to collect data on child labor along the supply chain, it remains a complex system. It requires monitoring of each and every household and is therefore a time and resource intensive process. We also know from our work on this subject that cooperatives play an important role in child labour monitoring and in the provision of support, but they often lack the capacity to do so as well as possible for the reason mentioned just before. So we identified this as a challenge for the scale up of child labour monitoring and remediation systems. And we asked ourselves how we can create a simplified tool that would ensure that all co-ops, not only cooperatives who are well-funded and supported, can identify risk and design strategies to support their farmers, therefore improving their capacity to respect due diligence requirements. So given that while around 60% of cocoa households in Côte d'Ivoire use child labour, this means that around 40% do not use child labour. So we tried to find out through this project the following. Could existing data at cooperative level be used to identify the 60% more efficiently, helping children receive support more quickly, at the same time simplifying the process for cooperatives and opening the possibility for scale up? So the development of this innovation was funded by the Green Innovation Center, the Centre d'Innovation Verte, from GIZ Côte d'Ivoire. Next slide, please. So how did we develop this risk model? First, we found out what information was already available in cooperative registers and what information could be used as reliable predictors of child labor. So for this, we used a sample of 5 cooperatives. And in parallel in those 5 cooperatives, we ran prevalence surveys to know the actual child labor rates, which allowed us to then compare results of the identified predictors against the real child labor rate, and as well with the latest NORC study results on child labor in Côte d'Ivoire. Through this, we could confirm which set of predictors were giving the most reliable results.
And in this particular case, we identified 10 predictors relating to producers' very basic information, such as information on their production, information on their school level, and 3 basic information on producers' children, namely age, sex, and school status. So once we had this reliable risk model, we then proceeded to testing it in a sample of 10 cooperatives, where again we conducted prevalence surveys, and we were able to confirm again that the predictors could reliably identify households at risk, but this time in a completely different data set. So this was really positive news, and it confirmed that the reliability of the results was over 90%. And this, of course, means that this tool can allow cooperatives to identify households at risk and therefore prioritize monitoring and support. And that can work either in conjunction with an existing CLMRS, helping identify households to prioritize, or as a first step in establishing a risk assessment system within a cooperative. Next slide, please. So now that we've created and tested this risk model, this statistical model, we then tried to see how we could use this model and turn it into a simple, easy to use tool for co-ops ownership of risk management. And the first really key step is to ensure that co-op management is trained on data collection. This is the condition for a predictive model to work, is to have complete, recent, and quality data. Second, cooperatives can either collect data if that is needed, or update their existing register, depending, of course, on the quality of this register. So then the question is, how can cooperatives run the predictive model on their database? And for this, ICI developed an online platform. You can see the screenshot on the slide here. It was purposefully kept very simple for ease of use in remote areas, in, for example, areas with low bandwidth, and also so that it is accessible to all IT levels. And so through this platform, the statistical model can run a prediction on cooperatives' data. And ICI can provide a template to organize this data for the statistical model to run. And this generates results on the existence of a risk for each given child in the dataset. And while this may seem like more work for cooperatives, what's really important to remember is that the information needed is either already part of the cooperative register, or it is very basic data to collect, which can be combined, for example, with other data collection already planned within the planning of a cooperative. I'm thinking, for example, of data collection for sustainability program, for example. So through this process, it's also important to note that no data is stored on the platform. It is really only used for running a statistical calculation on the data sets. And so through all these 3 steps, the last step, of course, allows cooperative to target their remediation or their prevention actions, or both, towards households identified most at risk. Next slide, please. So what have we learned from this project? This project allowed us to develop and test a predictive model for child labor. We really started from scratch without knowing if we would achieve satisfying results. So we are very happy that we found that it is indeed possible to create a predictive model based on cooperative level data to accurately predict child labor. And as I mentioned, this is accurate in more than 90% of cases at the minimum. And when data collection happens frequently, for example, at least once per year, this increases the reliability. The cooperative model can effectively reduce the number of households prioritized by half, saving, of course, time and cost for the cooperative.
And collecting child-level information, especially age and sex, really improves the model's predictive power. And lastly, the main challenge identified relates to, as I was mentioning, the quality of data. So cooperatives in the pilot did not initially have good enough data to use the approach, which is why we had to run additional surveys in these cooperatives to ensure that we had the most up-to-date information on members. So this is really key. Capacity strengthening of cooperatives is the backbone of a successful risk approach. And to answer your question, Beate, on how we work, how we integrate this tool with government initiatives, that is a very good question. And at this stage of the development of this innovative tool, it is also something that we're exploring. So the tool in itself is made to be complementary, is made to accelerate or improve existing initiatives, and is of course not working in silo, but rather as a complementary tool. So next slide, please. So indeed, we want to continue this pilot. We want to continue piloting this approach, in some of our ongoing projects to gather more learnings on the medium term. And of course, if you're interested in learning more, you can reach us on the email at the bottom of the slide. We'd be very interested in engaging with you on this topic. So yes, thank you very much for listening. Ja, vielen Dank, Alice, für die gute Präsentation, für die interessante Präsentation und vielleicht auch nochmal als Hintergrund, das ist im Rahmen einer Kooperation mit dem Grünen Innovationszentrum in der Côte d'Ivoire erstellt worden, wenn ich da richtig informiert bin. Und ich glaube, es ist mit Sicherheit interessant, dieses Instrument dann doch auch mal im Rahmen der nationalen Strategie der Côte d'Ivoire zur Bekämpfung der Kinderarbeit vorzustellen. Denn als komplementäres Instrument könnte es sicher auch da eventuell Anwendung finden. Wir haben jetzt noch einen Beitrag und ich würde eigentlich jetzt gerne sofort in den nächsten Beitrag eingehen und Sie bitten, Ihre Fragen, also bisher sind noch keine Fragen, Kommentare im Chat, bitte da vielleicht noch in den Chat einbringen. Und ich hoffe, wir haben dann noch ein paar Minuten Zeit, nach der letzten Präsentation dann auch die ein oder andere Frage noch zu beantworten. Ich möchte dann jetzt begrüßen Natalia Munoz-Catalan, Sustainability Managerin bei Nestle, und sie wird uns was über das Income Accelerating Programm von Nestle vorstellen, das neue Programm, was ja sehr viel für Aufsehen gesorgt hat und was wirklich jetzt einen anderen Ansatz erfolgt, nämlich Cash Incentives an Familien, an Haushalte zu geben. Und ich freue mich, dass Sie uns jetzt heute hier einführen, was direkt auch zur Bekämpfung von Kinderarbeit oder der Risiken von Kinderarbeit im Rahmen von diesem Programm gemacht wird. Vielen Dank, Natalia. Ja, vielen Dank für die Einführung und danke schön, dass ich das Programm heute hier vorstellen darf. Wie Sie eben schon eingehend gesagt haben, einige werden von unserem Income Accelerator sicherlich schon auf der Pressekonferenz, auf der internationalen Pressekonferenz Ende Januar etwas gehört haben. Andere wahrscheinlich auch im Rahmen des Kakao-Forums, und zwar im Rahmen der Unterarbeitsgruppe Pro Planteur. Der Pilot zu diesem Programm war Teil des Matching Funds und wurde darüber auch supported. Genau. Also unser neues Programm zur Bekämpfung der Risiken von Kinderarbeit richtet sich an den Ursachen von Kinderarbeit. Das heißt, wir gehen da die Themen niedriger Einkommen, fehlende Bildungsmöglichkeiten, Probleme bei der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, aber auch das Thema Geschlechtergleichstellung an. Hinter diesem Programm steckt ein sehr großes Investment von 1,3 Milliarden Schweizer Franken, welches bis 2030 eingesetzt werden soll, um dieses Programm komplett auszurollen.
Es wird global ausgerollt werden. Wir sind in Côte d'Ivoire angefangen mit 1000 Haushalten und werden es über die Jahre hinweg dann zunächst jetzt einmal weiterhin über unsere restlichen Kooperativen in Côte d'Ivoire rausrollen, dann mit Ghana weitermachen und dann auch global auf die anderen Länder gehen. Ja, wie funktioniert der Income Accelerator? Es geht dabei darum, Ziele zu erreichen, die an Verhaltensänderungen und Maßnahmen geknüpft sind. Und zwar sind das Changes, die auf Farm- und Haushaltslevel erfolgen sollen. Der Household Income Accelerator besteht aus 2 Strängen. Das ist einmal Support über Trainings und Bildung und das andere über die eben schon erwähnten Cash Incentives, damit diese einzelnen Ziele auch umgesetzt und erreicht werden können. Der Income Accelerator baut auf unseren Core-Plan, den wir seit 2009 haben. Und dieser wiederum besteht aus den 3 Säulen Better Farming, Better Lives und Better Cocoa. Bei Better Farming geht es darum, den Landwirten zu ermöglichen, rentable Betriebe zu betreiben, speziell über die Verbesserung der landwirtschaftlichen Praktiken. Bei Better Lives geht es darum, die Verbesserung der sozialen Bedingungen zu erreichen. Und hier liegt lag schon immer ein besonderer Fokus auf die Bekämpfung der Kinderarbeit und ein unser effizientes Tool auch, das wir seit 2012 nutzen, das CLMRS und das wir auch weiterführen werden, also das Child Labor Monitoring Remediation System spielt hier eine wichtige Rolle. Und das dritte dann, der Better Cocoa, da geht es um natürlich nachhaltig gute Qualität des Kakaos und diese zu erreichen über den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit den Produzenten, Kooperativen und unseren Lieferanten. Nächste Folie bitte. Genau, ich habe gerade gesagt, der Core-Plan, wir haben ihn in 2009 eingeführt und haben natürlich auch schon viele positive Impact erfahren, aber wir müssen leider sagen, dass wir aktuell bei den Einkommen unserer Kakaobauern, die im Nestle Cocoa-Plan aktiv sind, dass dort das Einkommen leider immer noch 50% unterhalb der Living Income Benchmark liegt. Und die Living Income Benchmark, hier orientieren wir uns an die allgemein anerkannte Ankermethodologie, also zur Berechnung eines Living Incomes. Wir können also sagen, wenn Sie sich hier diese Folie betrachten, wir sehen hier links einmal das Einkommen bestehend aus Nettoeinkommen und aus weiteren alternativen Einkommensquellen eines durchschnittlichen Farmers an der Côte d'Ivoire. Dann sehen wir hier in der Mitte das durchschnittliche Einkommen bislang eines Nestle Cocoa Plan Farmers. Dieses liegt über dem Allgemeindurchschnitt, aber immer noch 50% unterhalb der Living Income Benchmark. Nächste Folie bitte. Genau, und um diese Problematik jetzt anzugehen, haben wir den Income Accelerator gestartet in 2022 und können einfach sagen, wir wissen über natürlich jetzt diese lange Zeit mit unserem Programm auch, was gut funktioniert hat. Und was wir jetzt natürlich machen müssen, ist das Ganze noch, diese Maßnahmen zu erweitern und auch in die Breite zu tragen. Nächste Folie bitte. Genau. Der Income Accelerator fokussiert sich im Grunde auf 4 Focus Areas, also auf 4 Ziele, die angegangen werden sollen. Und bei dem ersten Ziel, bei der ersten Focus Area handelt es sich um das Thema Schulbildung, also konkret auch hier natürlich das Thema Kinderarbeit gezielt anzugehen. Und hier geht es darum, einmal im Bereich Incentive, die Kakaobauerfamilie erhält 100 € dafür, dass sie ihre Kinder zwischen 6 und 16 Jahren in die Schule gehen. Der zweite Fokus, den ich eben schon genannt hatte, ist oder der zweite Strang ist der Support. Und unser Support besteht hier zum einen
in der Unterstützung für die Bildung von Infrastruktur, aber auch für die Bildung von Schulen, für die Bereitstellung von Equipment, von Schulkantinen und aber auch zum Beispiel Lernmaterialien und Schulsets. Das sind einige Beispiele, die hier zu nennen sind. Nächste Folie bitte. Genau. Die zweite Focus Area, das zweite Ziel innerhalb des Programms ist die Verbesserung der Kakaoerträge. Auch hier gibt es 100 €, und zwar für die Verbesserung der landwirtschaftlichen Praktiken. Zentral hierbei ist das Thema Pruning, also der Beschnitt der Kakaobäume, weil wir einfach aus unseren Erfahrungen heraus sagen können, dass das ein wesentlicher Faktor zur Verbesserung darstellt. Wie unterstützen wir hier? Indem wir einmal Trainings anbieten, indem wir Equipment bereitstellen und aber auch Subventionen für Pruning Gangs, also für Beschneidungstrupps. Wir sehen hier ein Potenzial durch diese Maßnahme, das die Verdoppelung der Ernte mit sich bringt. Nächste Folie bitte. Genau. Die dritte Focus Area betrifft Agroforestry und die Verbesserung der ökologischen Bedingungen auf der Farm. Durch das Pflanzen von Schatten- und Fruchtbäumen soll hier eine Verbesserung der Biodiversität einhergehen und aber auch natürlich die Erhöhung der Klimaresilienz. Auch diese Maßnahme wird mit einem Incentive von 100 € honoriert, und darüber hinaus stellen wir auch 20 Schatten- und Fruchtbäume bereit. Im ersten Jahr sollen 10 Bäume gepflanzt werden. Also das ist Teil auch dieser Maßnahme, und die anderen 10 können die Farmer dann individueller entscheiden, wie sie diese einsetzen möchten. Nächste Folie bitte. Genau. Dieser vierte Focus Area betrifft die Einkommensdiversifizierung, um ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Das heißt, beispielsweise durch die Bienenzucht für die Honigproduktion, hier haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, aber auch durch die Erweiterung in Form von zum Beispiel Hühnerfarmen oder das Pflanzen anderer Feldfrüchte, die Verarbeitung von Produkten wie Maniok sollen erweiterte Einkommen dazukommen. Sehr wichtig hier ist dieses Ziel, das ist konkret oder zielt konkret auf Frauen ab. Und das ist eine Maßnahme, mit der wir insbesondere auch Frauen mit dem Programm unterstützen möchten. Außerdem gibt es noch weitere Maßnahmen speziell für Frauen, wie zum Beispiel die Einrichtung von Village Savings und Loans Associations in den Communities oder aber zum Beispiel auch Gender Trainings für Ehepaare. Nächstes Slide bitte. Genau, also ich habe gerade diese vier Ziele. 3 Minuten. Wenn Okay, kriegen wir hin. Diese 4 Ziele aufgeführt. Genau, wie gesagt, also das Thema Child Protection soll über das Incentive 100 € dafür, dass die Kinder von 6 bis 16 Jahren in die Schule gehen. Dann das Thema verbesserte landwirtschaftliche Praktiken gibt nochmal 100 €. Das Einsetzen von Agroforestry-Maßnahmen ebenfalls 100 € und die Diversifizierung der Einkommen ebenfalls 100 €. Wenn all diese Ziele erfüllt wurden, gibt es on top noch einmal 100 €. Das heißt, pro Jahr können Incentives über 500 € erreicht werden. Diese sind nicht mengenabhängig, sondern die werden jedem in diesem Programm tätigen Farmunternehmen zur Verfügung gestellt. Und wichtig ist hier auch zu betonen, dass 50% dieser Incentives an die Ehefrauen geht. Das heißt also, wir haben ein Programm, das besteht aus 2 Stellschrauben, einmal Trainings und Incentives und diesen eben 4 genannten Focus Areas, die das Ziel eines Living Incomes erreichen sollen und somit auch die Risiken der Kinderarbeit weiter zu minimieren. Das nächste Slide bitte. Genau. Wir
Unser Ziel ist es mit diesem Programm, mit dieser Programmerweiterung langfristig auf ein Living Income zu kommen. Aktuell sehen wir hier links genau die Baseline, die wir eben schon gesehen haben, also das Einkommen eines Cocoa-Planbauers jetzt. Dann das erhöhte Einkommen in der Acceleration Period, die 2 Jahre andauert, und dann im Anschluss natürlich das Ziel, ein Living Income zu erreichen. Nächste Folie bitte. Genau, wie sieht der Implementierungsplan aus? Wir sind gestartet in 2020 mit dem Piloten mit 1000 Haushalten an der Côte d'Ivoire. Wir werden jetzt das Programm auf 10.000 Haushalte an Côte d'Ivoire ausweiten und von 2024 bis 2030 startend in Ghana das Programm dann global weiter ausrollen. Ganz wichtig hier auch noch, zusätzlich gibt es auch noch einen aus meiner Sicht wirklich sehr relevanten Change auch bei uns in der Lieferkette, und zwar mit dem Ziel der Full Traceability bis 2027. Wir werden unsere Lieferkette für den Bereich Kakao komplett segregieren. Und hier sind auch schon ja, in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten Ideen, die auch dahingehend sind, dass wir ja, die Wertschöpfung und die Produktion in den Origin-Ländern belassen. Das ist einfach nur einmal kurz hier angerissen. Nächste Folie. Im Grunde bin ich jetzt ja, mit dem Hauptthemen durch. Wir sehen hier einmal eine Übersicht unserer, also von Côte d'Ivoire, und eine Übersicht unserer Kooperativen und Lieferanten, mit denen wir ja, an diesem Programm arbeiten. Nächste Folie. Hier sind einfach noch ein paar Impressionen aus der Pilotphase und der Zusammenarbeit mit den Communities und den Farmern und Kooperativen. Und nächste Folie. Last but not least, wir machen das nicht alleine. Wir haben natürlich unterschiedliche Stakeholder, also eine Strategic Advisory Committee, die auch mit Teil dieses Programms sind. Einmal hier auf der linken Seite, einmal natürlich unsere direkten Stakeholder, unsere Lieferanten, die Kakaoproduzenten, aber auch bei Nestle intern natürlich viele Bereiche, und auf der rechten Seite externe Stakeholder, die dieses Programm mit monitoren, mit unterstützen, mit aufgebaut haben, wie zum Beispiel der ACI oder unser Zertifizierungspartner Rainforest Alliance und das KIT-Institut. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Natalia, für die Darstellung dieses wirklich neuen Ansatzes von Cash-Transfer, der sich auch auf die Haushalte ausrichtet. Und was ich da auch besonders interessant finde, dass eben die Hälfte von diesem Cash-Transfer direkt an die Frauen in den Familien gegeben wird. Wir haben jetzt, eigentlich ist unsere Zeit um. Ich würde vorschlagen, dass wir bis zu 10 Minuten überziehen, wenn alle damit einverstanden sind, oder die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die nicht mehr bleiben können, gehen dann einfach raus. Aber ich würde gerne noch ein bisschen Zeit nutzen, um ein paar Fragen jetzt an die 4 Vortragenden dann auch noch stellen zu können. Wir haben mittlerweile 2 Fragen im Chat, die richten sich beide an Nestle. Und einmal die erste Frage von Claudia Meyer: Wie viel % der Farmer erreichen die Auszahlung von 500 €? Ich glaube, hier kann man eben nur auf den Piloten eingehen, da ja wahrscheinlich die Ergebnisse schon vorliegen. Und die zweite Frage, die kommt... Déplacement, donc normalement il était entre 2 déplacements, je crois il était en route, donc il a dit qu'il essaierait de toute façon. Und also ich höre jetzt gerade die Verdolmetschung, da ist irgendwas falsch, aber die zweite Frage, die kommt von Anthony Fountain Voice Network, die richtet sich auch an Nestle. Merci d'avoir trouvé. Ich lese mal auf Englisch vor. How are you going to further increase the income after the acceleration period if you are planning to reduce the cash transfers after 2 years? Is the idea that's a flying wheel and that after the productivity increase happens naturally? Natalia, wenn
Ja, Bezug auf diese beiden ja, Fragen sehr gerne. eingehen Also können? zu der ersten Frage, da wurde nach der Prozent, wie viel Kakaobauern das betrifft. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt gerade ziemlich rübergeflogen. Also wir haben ja jetzt gesagt, in den ersten beiden Pilotjahren haben wir mit 1000 Farmen gearbeitet und jetzt folgend, die nächsten Jahren werden wir an der Côte d'Ivoire weitermachen mit 10.000. Und das sind halt auch alle in unserem Cocoa-Plan, das betrifft also alle Bauern. Also es soll wirklich auf alle Cocoa-Plan-Bauern ausgeweitet werden, jetzt im Laufe dieser Zeit. Und wir werden auch die Supply Chain, also wir werden auch dann nur noch von diesen Cocoa-Plan-Bauern Kakao beziehen. Beantwortet das die Frage? Ist die Frage damit beantwortet? Ich wollte eigentlich gerne wissen, ja, ob das halt erfolgreich ist. Können die Bauern das schaffen? Schafft es jeder jetzt wirklich diese 4 Ziele abzuhaken und dann quasi auch nochmal 100 € für die Erfüllung der Ziele zu bekommen? Ja, die Idee ist natürlich, ich meine, wir sind in der Pilotphase noch, wir werden das jetzt ausrollen und ich meine, die Unterstützung ist ja, sind ja nicht nur die Incentives, sondern die Unterstützung erfolgt ja auch über über Trainings, über Bereitstellung von Materialien, insofern möchten wir natürlich dafür sorgen, dass das ist ja die Idee, dass dass da nicht nur einfach Ziele aufgestellt werden, sondern dass diese auch umgesetzt werden können. Ich meine, es ist ein neues Programm und selbstverständlich wird es auch wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle im Laufe der Zeit Anpassungen geben müssen, wenn man sieht, okay, das funktioniert hier an dieser Stelle nicht so gut oder was müssen wir hier noch tun, damit es auch tatsächlich funktioniert. Dankeschön. Und zu der zweiten Frage, genau, also diese Incentives über jährlich 500 €, die man erreichen kann, die sind zunächst für die ersten 2 Jahre geplant und anschließend für die Folgejahre werden sie um 50% halbiert, also auf 250 €. Und die Idee ist natürlich, wenn Sie sich an die Folie erinnern von vorhin, da hatten wir die 3 Balken gesehen, wie sich das verändern soll, ist dann natürlich, dass im Laufe der Zeit durch diese veränderten Maßnahmen, also durch diesen Change-Prozess, die eigenen Einkommen durch Kakao und durch diversifizierte Einkommen und Premiums etc., dass die natürlich irgendwann ausreichen, sodass diese Incentives nicht mehr notwendig sind. Aber sie werden jetzt nicht nach 2 Jahren direkt gecuttet, sondern auf 250 €, also auf die Hälfte reduziert, mit dem Ziel, dort natürlich dann auch eigenständig das Living Income zu erreichen. Danke. Ja, ich sehe, da ist auch eine Frage an ICI, aber auch die Antwort ist schon gleich im Chat gepostet. Da ist aber auch eine andere Frage, die sich jetzt auch nochmal an die Regierungen der Côte d'Ivoire und Ghana wendet, von Eric Coffey. Question pour the governments de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Existe-t-il des structures spéciales pour faciliter la pérennisation des actions menées par les acteurs privés qui luttent contre le travail des enfants et comme cette durabilité est-elle assurée? Also diese Frage richtet sich dann nochmal an die beiden Vertreter der Regierungen. Ja. Wer möchte antworten? Merci. Oui, Ja. oui, Samani, oui. En fait, au niveau de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé une initiative qu'on appelle l'initiative Cacao durable, qui comporte trois composantes principales. Il y a la question de la déforestation qui est prise en compte, la question de la lutte contre le travail des enfants et la question de le revenu, l'amélioration des revenus des producteurs de cacao. Donc, cette initiative a permis à la Côte d'Ivoire de mettre en place, d'élaborer une stratégie nationale qu'on appelle la stratégie nationale du cacao durable.
Donc, cette stratégie intègre tous les acteurs, c'est-à-dire les acteurs publics, la société civile, les partenaires techniques et financiers et les entreprises du cacao et du chocolat. Donc, toutes les initiatives pour la durabilité de la chaîne de valeur du cacao en Côte d'Ivoire seront regroupées au sein de cette initiative de cacao durable et de cette stratégie. Donc, c'est ce qui va permettre d'assurer la pérennisation des actions qui sont en train d'être menées. Cette stratégie est pilotée par le cabinet du Premier ministre de Côte d'Ivoire et je pense que les discussions avec les partenaires techniques et financiers, les partenaires privés sont en cours et devraient être finalisées dans les semaines à venir. Donc, tout ce qui concerne la durabilité s'intègre maintenant dans cette initiative-là de cacao durable où la Côte d'Ivoire a élaboré une stratégie nationale du cacao durable qui comprend la question de la lutte contre le travail des enfants, la question de la lutte contre la déforestation et la question de l'amélioration du revenu des producteurs de cacao. Vielen Dank, Herr Konnar. Elisabeth, möchten Sie auch gerne noch was auf diese Frage sagen? Wie wird in Ghana verfolgt, dass Aktivitäten des Privatsektors zur Bekämpfung der Kinderarbeit auch in die nationale Strategie integriert werden und damit auch nachhaltiger werden können? Elisabeth? Yes, thank you very much. The question was read in French, but I guess that is what you just told me, how far Ghana can trace the activities of partners in relation to the elimination of child labor. Am I right? Ja, insbesondere die Aktivitäten des Privatsektors, ob die aufgegriffen werden in nationale Strategien und damit zur Nachhaltigkeit beigetragen werden können. Yes, I think for now in Ghana, we were all implementing the National Plan of Action Phase 2, which all partners, even the private sector, the activities they were doing, we had to make sure that they fall in line with the objectives of the National Plan of Action Phase 2. And with the inception of the review of the Ghana Child Labor Monitoring System, we have designed a registration form which we want all partners to register so that we track whatever they are doing. We want to have information on everything that they are doing. So the monitoring system is what we are going to use. With this form, if you are not registered with us, whatever you are doing is outside of what government is doing. And so we will not see you as part of Ghana implementing child labor activities. So I think if we start, some organizations have already started registering, and I think that will be something that will help us to track all that our private sector and government sector are doing, so that we can have holistic information when it comes to issues of child labor in Ghana. Thank you. Vielen Dank, Elisabeth. Ich möchte mich jetzt noch mal ganz herzlich bei allen 4 Rednern heute bedanken. Das waren sehr interessante Beiträge und ich bin mir sicher, dass wir auf den einen oder anderen dann auch noch mal zurückkommen. Was mich persönlich jetzt auch noch mal interessieren würde, wäre eine intensivere Einführung oder Darstellung der entsprechenden Monitoring-Systeme, Sosteki in der Côte d'Ivoire, und auch das Monitoring-System in Ghana. Ich denke, dass wir dabei in einer anderen Gelegenheit dann nochmal auf Sie zurückkommen. Vielen, vielen Dank für die Beiträge und auch für die Fragen, die Sie gestellt haben. Und wie ich schon vorher sagte, es gibt eine Aufzeichnung, wir werden Sie darüber informieren, aber auch die Präsentation zur Verfügung stellen. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.